సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి వెబ్ ఆటోమేషన్. సో ఎనీ ఐడియా వాట్ ఈస్ వెబ్ ఆటోమేషన్? ఎనీవన్? వెబ్ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి? మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం అదర్స్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు విత్ దట్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్? అంటే ఒక యూఆర్ఎల్ ఐడి ఇచ్చేసి దాని నుంచి ఒక డేటాలోకి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్గా డేటా అనేది రీచ్. ఓకే, ఇంకా వేరే ఏమైనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది అనుకోండి సార్. ఓకే. మనం ఏదైనా బుక్ చేసుకోవాలనుకోండి, టీవీ ఆర్ ఫ్రిడ్జ్, ఓకే. మ్హూ. ఆ ఐటమ్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్లిక్ మ్హూ. చేస్తే డైరెక్ట్గా వాటి మీదకి వెళ్ళటం. Okay. So what you in general what you are trying to say is, so whatever it may be, okay, which is dealing with the website. Okay. For example, I have a one certain page I wanted to locate. Okay. For example, what I'm trying to do now, I'm going to search for the person called Chiranjeevi. Okay. So I'll do this activity and I'll go to this page and I'll gonna read the this content as is my actual object to do this automation. సో బేసిక్గా ఈ ఆటోమేషన్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? సో జనరల్గా మనము సిస్టమ్ యాక్టివిటీస్ని అయితే ఎలా చేసామో స్టెప్ బై స్టెప్, ఆ సేమ్ వేలో ఈవెన్ మనం కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. బట్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దిస్ వన్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ ది వెబ్సైట్. Got it? This one is dealing with the website. So, which is something till now what we have done is that is related to the system related activities. Okay, you got my point. So, ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ రీడ్ చేయటమైనా ఏదైనా కంటెంట్ రీడ్ చేయటమైనా విచ్ ఆర్ ఆల్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్ టిల్ డేట్. But today now we are going to see, so what is the web automation? Okay, so which is something related to the complete website. Okay. Okay, so for example, today I'm going to take a one, let me take a notepad and I'll see. So I will have the list of people. Okay. సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు. Avuna, sorry. కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే సార్. Yeah. ఓకే సార్. Yeah. సో బేసిక్ ఏం చేయాలంటే నా దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ ఫేమస్ ఆర్ సెలబ్రిటీస్ ఉంటారు. ఓకే. సో వాళ్ళ యొక్క ద బేసిక్ ఇన్ఫో అనేది నాకు I need to extract it. I need to save it into different folder or a different document లో సేవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్. సో ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏం చేసామో ఒక ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయటము డైనమిక్గా. ఓకే, దాని లోపల ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయటము అండ్ వీఆర్ కీపింగ్ సమ్ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్, రైట్? సో assume that the same thing we are going to extend like డైనమిక్గా వాల్యూస్ని అనేది మనము ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ నుంచి వాల్యూస్ తీసుకొని వీఆర్ క్రియేటింగ్ అ ఫైల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఓకే. సో ఇక్కడ నా దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు. సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ లెట్స్ సే చిరంజీవి, శ్రీకాంత్, ఓకే, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్. So just assume that this many people we have. Okay. So నా పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి I want to create a folder for each and every celebrity. Okay. Create a folder for each celebrity. Okay. Then go to web. So in this case, let's say in the Wikipedia. Okay. In bracket lo Wikipedia. So
జనరల్‌గా అక్కడే కదా మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చేది ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్‌కి. సో, ఐల్ గో టు దిస్ పర్టిక్యులర్ సైట్ యాస్ a Wikipedia and then search for the celebrity name. Okay, and then so you will get the result, right? Get the data from the result page. That's that particular information should copy to new file in the folder is respective to the particular celebrity. Okay, for example, if it is from the Chiru, if you are searching for Chiru, so you need to save the same file into the Chiranjeevi folder. Okay, files the respective folder. Okay, so like this, you should do it for all the names. Okay, so this is my object. Okay. So even in the real time also they will give you the kind of scenarios like you should go to, they will give you the policy number, assume that, and they'll have one particular site where you need to go and search for the policy number and get the information of the particular policy number. Okay, so you could get the policy name, address, and the phone number, and what is their some other details which they provide during the form, you know, providing the details. So you need to extract the information. Okay, so let's take a general example now. Then we will go to the different levels of automation in the web. Okay. Okay, so now we got to know what we have to do, and now we should discuss about the how to do this task. So don't assume this is only the four numbers and why to create a four numbers. It could be 4 lakhs records. Okay, so always think that in a way you will always gonna do the automation for large number of tasks, not for the just 4 to 5 numbers or 100. Okay, so when they have the large number of records, then they will go for the automation. So if you get the requirement, means it's not just for this very few records, it's always for the huge amount of data. Okay, cool. Okay, so for the first step what we have to do is, anyone, so I'm going to create a new process saying web underscore data, and don't keep directly blank process, blank project 1, project 2, project 3. Okay, so when you are doing something, just keep a very descriptive name where what you are going to do is what is your task that is there in this particular name, so that you will get to know easily, and it is a very good practice even if you are working for the real time projects. Okay, and click on create. So since we are talking about the creating a folder, okay. So how to create a folder and how to read the files, everything we know, right? So because we got to know from the previous projects, okay. So let's not wait, waste time. Directly we can copy paste from the previous files also, or we can also create a very simple way. So how to read the file, Excel file, using Excel application scope. So before that, what we will do, we'll just remove this and we will add the flowchart. Okay. So just open it, and inside this we are going to use the Excel application scope.
So before that, what you're going to do is I'm going to write a log message. Let's go as a very professional way. So I'm going to use the log message saying let's connect like this. Just go here, change it to info and double quotes. It's a celebrity information extraction process started. Like this I'll give. And then inside the Excel application scope, what I will do, I'll just keep the data which I wanted to create. So in this folder, file, we don't have any data, right? Just create one Excel file here saying names, open it, okay. And also we should create a data, right? So let's go and create a data by opening this file. We'll just keep only the simple things like name, okay. Only the name is required, nothing else is not required. Just save it, close it, okay. And how to read the file data? Sorry, and we need to provide the data also. Chiranjeevi. Who else we can? Arjuna. Okay. So assume that we have this many people. Okay. We need to search for it. Say, go to. What is the activity to get the data? Come on, guys. You should tell. It's already we have completed 1 week. Read range. Read range. Very good. So inside the read range, it's a sheet one, and then that data we're going to read it. And here we need to create a Range. data table. How to create a data table by using shortcut key Control K and name underscore dt name data table. Click OK. So it is going to create a data table here in the variable part and change the scope of variable to flowchart so that you can work it for the complete way. So once we have the data now and how to go to inside. So what we are planning to do is we are planning to create one URL or we need to search for one URL, right? So here I will tell you the logic. Okay. So this is for Chiranjeevi and this is for Rajnikant. Okay. So something like this we will have the names. Correct.
Okay. So something like this for each and every actor, they will have their own fixed name to search for their names in it. Okay. So just something like this. Assume that we have this many data. Okay. Okay. So what did you observe here? For every actor, there is only the small changes happening for this. So what is the change? Did anyone observe? So URL and ఏంటి? Okay, I'm not asking the definition what is the URL and all. So basically ఇక్కడ URL అనేది దేని అంటాం? మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నామో ఓకే సో దీన్ని మనం URL అని అంటాము. ఈవెన్ దిస్ ఇస్ URL, this is one URL and this one. So basically when you are dealing with the website, obviously you will have the URLs. ఓకే సో ఈ URLs అనేది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే to search for this Chiranjeevi, this is their main page as a Wikipedia. Okay, so inside that they will have the one more page called Wiki. Okay, so inside that Wiki, for each and every celebrity, they will create a one particular place like this. For each and every person or a celebrity, so they will have the page like this and they will name like this. Okay, సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్, వన్ ఇస్ ద స్టాటిక్ వాల్యూ, వన్ ఇస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. స్టాటిక్ అంటే ఏంటి, విచ్ ఇస్ లైక్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. డైనమిక్ విచ్ విల్ చేంజ్ అవుట్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ దట్ యూఆర్ఎల్ అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ ఫర్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో ఈ యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. సిన్స్ ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో ఇక్కడ నాకు ప్రతిసారి నేను ఐ షుడ్ నాట్ గో ఇన్సైడ్ ద యూఆర్ఎల్ అండ్ చేంజ్ ద వాల్యూ కదా. సో దాని గురించి నేను ఏం చేశానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్, ఐల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ వేరియబుల్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ ఇస్ we can go through the each and every person URL. How to go to the each and every person name? By using చెప్పాలి, మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, for each row in data table. Okay, so what will happen in this, it is going to take you to the inside the you know this one looping concept. సో ఇక్కడ మనకు ఏం చేసిన అంటే ఫర్ ఈచ్ రో ఇన్ డేటా టేబుల్. ఫర్ ఈచ్ రో అంటే సో మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాల్యూస్ని ఒక డేటా టేబుల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ రోస్. ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో. బట్ వాట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది ఇట్ షుడ్ గో టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఐటమ్, రైట్? సో దాట్స్ వై when we are using the loop concept, okay, for the first loop it is going to take the value of Chiranjeevi as current row. This is current row. So once it is completed the task, then it should go to the next loop and the value will go to the third row, and here it will consider that as a current row. So whenever it is coming to the loop and it is going to change the number of the index, this index number will change, but bot will keep that as a current row. That means it is in the this particular row as a current row. Okay, guys, you can ask me if you have any doubts from this URL or a looping concept. Okay, so I'll tell you how to use it. So very simple, మనం ఏం లేదు, ఈ డేటా టేబుల్లో ఉన్న యూనో నంబర్ ఆఫ్ రోస్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోకి వెళ్ళి ఆ నేమ్ అనేది మనం కాల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, అంతే తేడా అక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ రో అని ఉంది కదా, సో వెరీ సింపుల్గా మనం ఒక assign activity తీసుకుంటాం. Assign activity is nothing but, so you are going to assign some value to one particular variable. So it's nothing but assigning. So which is very very helpful, and each and every project you will be using this activity.
So without this you will not able to complete the project. That is how much important it is. Okay. Okay, so here నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కరెంట్ రో పర్టికులర్ నేమ్ని అసైన్ చేస్తున్నాను ఏ విధంగా అంటే యూజింగ్ ది డాట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కరెంట్ రో డాట్ ఐటమ్ ఆఫ్ 0 dot to string. So this is one way of assigning the value to this. అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో జనరల్గా డేటా టేబుల్ అనేది ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది జీరో అండ్ లైక్ దిస్ 2 3 4. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి యాజ్ పర్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ అ 3 only, but bot will consider this as a 4. Even 0 has a value. Okay, so 0 column నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది 0 1 2 3. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనము లెట్స్ సే సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ది కాలమ్స్ హియర్ బి సి డి ఈ అయితే ఇక్కడ మనకి 4 వస్తుంది. అదే జనరల్గా మనం జనరల్గా ఎలా కౌంట్ చేసుకుంటాం అంటే దిస్ ఈజ్ 1 2 3 4 5. బట్ in data table concept we should start the value from the zero. Okay, so that means this is the index number for these columns. Index number 0 1 2 3 4 itla untadi. Okay, so then now you got to know what is refers to 0. Okay, if you want me to take a column name, I can also take the column name as name, so that it will automatically take the column name. You can double quote miss and that's it. So either you can go with the heading of this column or you can directly assign the index number as 0. Okay, so this is how it works. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ నుంచి డైనమిక్గా నేమ్ తీసుకొచ్చుకున్నాము అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ వన్ యూఆర్ఎల్ కదా. సో ఆ యూఆర్ఎల్ని ఇక్కడ యూజ్ చేద్దాం. సో నౌ జనరల్గా వీ హ్యావ్ వన్ యాక్టివిటీ టు ఓపెన్ అ వెబ్సైట్. ఓకే, అని వెబ్ బ్రౌజర్ అనండి. సో ఫస్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్ లేదా ఓపెన్. ఎస్, ఇక్కడ చూడొచ్చు వీ హ్యావ్ వన్ యాక్టివిటీ టు ఓపెన్ ద బ్రౌజర్. అట్లా ఏం చేస్తా అంటే సెలెక్ట్ దట్ అండ్ గో టు హియర్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా అంటే దేని గురించి మనం ఓపెన్ చేస్తామో టు సర్చ్ సంథింగ్, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ యూఆర్ఎల్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక యూఆర్ఎల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో మన దగ్గర యూఆర్ఎల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ జస్ట్ కాల్ దెమ్ into this particular field. So what is that URL? URL plus name. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి డైనమిక్గా ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, రైట్ లైన్ ఒక యాక్టివిటీ పెట్టుకొని ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ప్లస్ నేమ్ చూస్తే సేవ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. టోటల్గా మనకి ఎన్ని లైన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని లైన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది బ్రౌజర్ ఆఫ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఆర్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ తీసుకోండి. సేవ్ చేసేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ ఫైల్ and see the output. So it search for the Chiranjeevi, Rajnikant and Balakrishna and Venkatesh. That's it. So it is completed within a very short period. How many, the pages we have opened? It's very easy, right? So this is how automatically it is what is going to assign some value
and run through the each and every actor. Okay. So now what we have done is we have opened the file name. The particular file అనేది open అయింది. The particular celebrity name we gone through and we got that value also. Okay. సో ఇప్పుడు నా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఐ షుడ్ గెట్ సమ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఇన్ ఇట్ రైట్. సో ఇక్కడ చిరంజీవి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ బట్ ఐ వాంట్ టు కాపీ దిస్ మేబీ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే. సో హౌ టు కాపీ దట్? Okay. So for that we have one very easy activity to do that. Here you can see, right, there is an activity called screen scraping activity. So what it will do is extract the data from a specified UI element or a document using a full text or native or OCR method. సో ఈ స్క్రీన్స్ టెక్స్ట్ అనే ఒక యాక్టివిటీని నేను చేసుకోవచ్చు. లేదంటే దీనిలోనే సబ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, గెట్ ఫుల్ టెక్స్ట్ అని, అంటే స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్లోనే ఉంటుంది. సో దీన్ని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఇక్కడ, అండ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు ప్లేస్ విచ్ ఎలిమెంట్ యూ వాంటెడ్ టు స్క్రేప్. ఇక్కడ చూడవచ్చు, it is going to identify the each and every line of the, or it is going to identify the paragraph also. See, it automatically taken, and సో మనం అది తీసుకున్న వాల్యూని మనం ఒక వేరియబుల్లో సేవ్ చేసుకోవాలి. సో దాని నేమ్ వచ్చేసి information. So inside the do scope, go to here information scope to flowchart. Name also I can change it to flowchart. So I can use it wherever I want and save it. Okay, you can see that this is coming, and now we need to do the our task. So what is our task? Need to create a folder. So to create a folder, just type a create, and you can see the create folder, and here create folder where you wanted to create. Default you can give any folder name, or you can give the any name here. Like I'm going to give the name of here, so that it will gonna create as a default folder inside the project folder. And I need to create a one more file. Create write file. So I'm going to write a file, text file. So I'm going to write a text file. Okay. So what is this, that content that I wanted to keep it? Information. And here, what is the file name? It should be way to save that file name also. So what I'll do, I'll keep a name plus double quotes slash plus name plus double quote dot txt. I think I don't need to explain this because I in the first class itself I covered this topic. కదా. ఇక్కడ ఏం లేదు, జస్ట్ మనము ఎక్కడైతే సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సేవ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అలాంగ్ విత్ ద ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా డైనమిక్గా వాల్యూ అనేది తీసుకుంటుంది కాబట్టి, సో ఎవ్రీ సెలబ్రిటీ నేమ్ విల్ గెట్ రిప్లేస్డ్ బై ద నేమ్. ఓకే. సో దాని తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ అవుట్పుట్, ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా, అవుట్పుట్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ చిరంజీవి లేదంటే ఏ సెలబ్రిటీ అయితే ఫోల్డర్ ఉంటుందో ఆ ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఓకే. సో దీని లోపల అదే ఫోల్డర్ నేమ్తో ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అంతే. వెరీ సింపుల్. ఓకే. లెట్స్ రన్ దిస్ అండ్ సీ హౌ ద అవుట్పుట్ విల్ కమ్. ఓకే. And as you can see, we are going to save the folder inside this project folder itself. We don't have any file or folders is created now. Okay. Now we are going to see how the folders looks like. Okay. Just go here once again and see to the target.
Here you can see nothing is there. Just save. Let's create this. So it has opened one file, and now it is opened the second one, and the third one, fourth one. That's it. Okay. And here you can see everything is completed. So it's showing data scraping started, and information executed started, and these are all the files which is created. And now we're gonna see in the project folder. Go to project folder, refresh and see. Just open it here, and you can see the project folder. Inside the project folder we have a celebrities here, Chiranjeevi, Nagarjuna, right? So inside the Chiranjeevi I can see the content of Chiranjeevi information. Okay. And let me go on and see, open the Balakrishna. You can see the information about the Balakrishna. Rajnikant, you can see the Rajnikant. See, like this, we just created only one flow, but it has taken the data as a very dynamic way, and it has created the files, and it has created a folders also. Okay, with just four simple activities. Okay, and you already know all these activities before itself. Now we have only discussed about the new activity is nothing but open browser activity, get full text activity, and how to assign the variables. Okay, and did you understand this one? This is the static variable, okay, which is the URL, and this is the name which is dynamically changing, and we are taking from the Excel sheet. That's it. Any doubts? So this is how we will do this automation. Okay. Yes. If you have any doubts, you can ask me.